with you on two different topics. First one is on team building, followed by that on leadership. For teachers from commerce and management disciplines, team building is a very familiar expression. Others who may be new to this type of expressions during their academic training programs may think, why should we study about this team building? Where is the need for us to listen to this and things like that? At the very outset, I would like to make it clear to you, as teachers, day in and day out, we need to work with people. Long ago, someone has said, man is a social animal. But being a member of the society and to be successfully and happily live in the company of others is a real challenge. Because the most challenging thing under the sun to understand is none other than the human mind. Understanding the human mind and responding in the way that it favors us and help us to achieve what we are looking for is a real challenge. Because no laboratory on the earth so far is confident of predicting the result of the chemical reaction that takes place in the human brain. Despite of all this, we need to be in the company of people. We need to interact with people day in and day out. And more than anything, for teachers, it is the responsibility to mold the future citizens of the nation on the one side and the responsible members of the society on the other hand. Therefore, whatever the subject that you are teaching, as I am given to an understanding, the audience comprised of teachers from different faculty. Whatever the subject that you teach, let it be science, arts, commerce, management, education, library science, whatever it is, ultimately our aim is to develop responsible citizens of the country and the members of the society. Because education is something that is aiming at the human mind. It is connected with human development and it is connected with mental exercises, because education is not to impart just information and teaching about the facts. It is about training the minds. On that score, dealing with the people is the real challenge. We have to deal with the people. The moment I say people, it is in the plural form. Wherever there are more than one person working together, there will be opportunity, there will be chances for teamwork. As it is not possible for me to interact with you individually, I will take this opportunity to present from my side whatever I wanted to say, but you take the liberty to stop me at any point of time, raise the questions, come out with any comments, even criticisms, so that we can look into the other part of the story which may otherwise go missing. Let me start saying about the process of team and team building. I'm sure the moment you hear the word teams, what comes to your mind is a team related to either cricket, football, kabaddi, or something like that. Because normally we use the word team in this context. And many teachers may think of team, the moment they think of a team, they may recall the visiting teams, inspection teams like the NAC visit teams and the affiliation teams, something like that. Basically, what is a team? What does it mean? To make their ball run, if I pose it as a question to everybody, as the audience on the other side or on the screen, what do you think of a team? What is a team in your opinion? What is your understanding of the expression team? Can you respond for some time so that
we can make the discussion. Yes, sir. Good afternoon, sir. Group of individuals. One at a time, please. Madam, please. Group of individuals Okay. working on a specified goals. Okay. Working on a specified goals. A group of individuals working on a specified goal. Okay. Any more versions on the same thing? Group of people having common objective. Group of people having Common common objective. common objectives. Okay. Any more? Group of people working on common objectives. Group of people on specified goals. Anything more than this? Can it be considered as a group, as an organization? If yes, how? If no, what's the difference? Is there any difference between? Organization is a structured body, sir. Organization is a structured body. That means in a group there is no structure. No, not like that. If there is a group of people may not be having any structure or may not be having any specified goals, that can be a group. It may be a heterogeneous group or homogeneous group, something like that. But when you think of organization, it will be having its own structure, objectives, and membership. All these things will be there. It's my understanding, sir. Okay, you are right. You are right. Even in a team, all these things will be there. Yes, sir. In a team, all these things will be there. Yes, sir. But normally, when we use the word team, teams are formulated for a specific task. Yes. After the completion of the task, teams may be winded up. Teams may be closed. For a task, we appoint a team. In that context, there is no much difference between an organization or a team. Even in a team, there will be a formal leadership. There will be followers. There will be leadership. There will be an established form of communication. There will be a history. There will be a purpose. All these things you will find in an organization also. But a group, group may be a collection of individuals where all these things may not be present. There may be leaders, either elected or selected or imposed or self-declared. But in a group, all this communication structure, purpose, time orientation, all these things may not be there. Therefore, for our purpose of understanding, let me take you casually with the meaning that group, organizations, and the teams convey more or less the same meaning. I'm not going for technical classification that is not necessary for this type of discussion. Therefore, what does it mean? What is a group or a team? To make it simple, at this point of time, I'm recalling a definition given by Oliver Ted. Oliver Ted, a great thinker on political theory and administration, once made a mention that 1 + 1 makes an organization. 1 + 1 makes an organization. What does it mean? An organization means more than one individual being together. If you start thinking about it, where can we find more than two individuals, The easiest thing to find is a family. Family starts with 1 + 1. A family is an organization. A school, a college, a university, an office, an association of friends, an association of students, an association of teachers, where more than one person is together for a particular reason can be considered as an organization. Any organization with a specific goal temporarily created, which is going to be wind up after the completion of the task, can be considered as a team. Therefore, everywhere there will be teamwork, even in the family, working place,
Inside the classroom, there will be teams and the groups. That's the reason I said in the beginning, man is a social animal. And wherever there is a society, people together, that can be considered by any name like organization, group, team, etc. Keeping this in mind, let us make an attempt to understand an academic definition for what are teams. Teams are the groups of two or more people who interact and influence each other, mutually accountable for achieving common objectives, and perceives themselves as a social entity within an organization. Look at this description that I have given. You will find all the three expressions: team, groups, social entity, and the organization. Inside a society, there may be several organizations. Inside an organization, there may be any number of groups and teams. But for our purpose, let us take it as a qualifying factor for teams. All the groups cannot be called as teams. Groups may be just a collection of individuals. A group of people in the railway station, a group of people in a cinema theater, a group of people on the road cannot be considered as a team or an organization. It will become a team or an organization only when there is a scope for mutual interaction and influence. You can understand what does it mean. Mutual interaction and influence means. There must be scope for people to know each other. There must be scope for people to know who is who every day or frequent interaction. I am sure this orientation class, though it is happening online, you are all together reasonably for a period of 20-21 days, I believe. If I ask a question, do you know all the names of the people who are participating on this orientation program? Anybody has the guts to say yes? Okay, at least do you know how many people are participating on this orientation? 20? 28. 28. Okay, if we take it as 28, 25 only, let me quote the number that I am hearing. Do you know 25 names of people who are participating? You know about the college from where, the subject to which they belongs to? You belongs to one batch of orientation program, no? I saw somewhere it is the 4th orientation or something like that in the invitation. Do you know overall with you on the 4th orientation program for the last 20 days? I am sure some of you may be knowing and most of you don't know. The reason is there is no scope for interaction. You don't interact amongst yourself. At least I can see the names on the screen, you know. I can see the names on the screen, but still this is not sufficient to have influence on each other. What does that influence mean? When we interact with each other, the impact that we make on anybody, either positive or negative, can be called an influence. You remember somebody for some reason. You like somebody for some reason, dislike somebody for some reason. It is because of the influence. If there is no interaction, there cannot be influence at all. I think I'm reaching you. Am I? Say yes or no. Otherwise, Yes. otherwise it means there is no influence. Okay. Therefore, in a team, there will be scope for influence on each other. And along with that, both the members, all the members in other words, are mutually accountable. They are all mutually accountable. What does it mean? Everyone is responsible for the other person. Even in a cricket team, all the 11 members are responsible for the other person. If there are 2 batsmen,
One is the runner, other one is the batsman. Though he is not in the batting edge, he is responsible for what happens to the other person. And everybody fielding is responsible for what happens to the other person. Likewise, inside the class, if you consider the classroom as a team and a teamwork, teachers are responsible to the students and students are responsible to the teachers. Leaders and the subordinates are responsible to each other. In a team, there will be mutual accountability for achieving the common objective. This is the crux of the story. There must be common objective. All of us must be working for one purpose. Now, I'm not going to elaborate what are objectives, goals, the purpose, that, this and all. We are all working for one reason. When you work for one reason, all are mutually accountable for achieving that, and there is scope for interaction and influence, and we have the pride to recognize ourselves as a part of that entity. As a part of that entity. Say, for instance, our overall entity is as Indians, you know. When I say it is our overall entity as Indians. But in your case, as far as this orientation is concerned, I can say that you belongs to this fourth orientation induction program of HRDC of Bangalore, Mysore University, sorry. Mysore University's fourth HRDC induction program 2022 means all of you who are all participants here must have the pride to recognize, oh, I belong to that team. I belong to that batch. Such a social entity will be there and every member will perceive that I am a part of it. If they are not perceiving, identifying themselves as a part of this, we cannot say it qualifies to be a team and a teamwork. Inside an organization, there can be several teams, several groups, some are formal, some are informal. But we are bothered about the formally created teamwork. Well, in a formally created teamwork, objectives will be clearly defined. Leaders will be officially designated. Communication channels are well established. Who should talk, who should give order, who should obey. Authority and responsibilities will be clearly defined. Whereas in an informal organization, informal teams, these things may not be explicitly given. For the purpose of understanding teamwork, let us consider just people working together for achieving common goals. It can be a team of workers in an organization, a team of teachers in a college, a group of students inside the classroom, a number of members in a family. All these things are teamwork only. What are the characteristics of teams? To substantiate whatever I said so far, I have listed some points. I will just tell you the characteristics of teams. In a team, there will be common means and end. End means objectives. Means are the route and the method that you have taken to achieve that objective. Means are the way, the method, the resources that you are using to achieve that end will be common. Everybody is given the same thing and everybody is working for achieving the same purpose. Assume that your class is a teamwork. Inside the class, you are discussing the same thing with everybody. The objective of the class is, needless to say, is to learn something about some issues. Today's objective is to discuss and know something about teamwork, team building, leadership, such as related issues. Therefore, the method that we are using is online interaction. And the end is to know something about teamwork. There will be joint efforts. In a team, every member has to work together, work for the common goal. There will be shared and joint efforts. Followed by that, there will be shared vision and leadership. Shared vision means everybody knows why they are doing it. Every member is aware as to why they are there. If you are doing something without knowing why are you doing, it is because of poor interaction.
You may not be knowing where are you going, why you are doing this. Therefore, in a team, there will be shared vision. Needless to say, what does it mean? You will be knowing what is vision is. Vision is what you want to achieve ultimately with all this, what you want to get. That is known to everybody. All the members of the team knows why they are working, why they are doing that. And there will be a leadership, shared leadership, normally good style of leadership. But in everywhere you cannot expect shared leadership. There may be some dictators also. But one or the other type of leadership will be there. And more than anything, there will be belief on synergy. What does it mean? Belief on synergy. Can anybody comment on this? What do you mean by in a team there will be belief on synergy? Sir, the outcome would be greater than the sum of inputs. That's what the meaning of synergy, right? Yes, sir. Yes. Belief on synergy means everybody thinks in a team that as I am associated with somebody, it is going to help me. I will be stronger when I am in the company of others. It is based on the belief that when we are united, we will become strong. When we are divided, we will become weak. That is the reason for members to join groups and teams in any organization. Every member thinks that the result I am going to get is more than my effort, my energy, my capacity, because somebody is with me. I think I'm right. I'm reaching you. Am I? Followed by that, I've already mentioned mutual accountability. Mutual accountability means everyone is responsible for whatever happens there. Believe me, if my class in the post-lunch session, this post-lunch session becomes boring, do you think I am only responsible for that? If my session becomes boring, you are also partly responsible for that, going to be responsible. There will be mutual accountability. We are all responsible to each other in a team. Therefore, let us not make it a boring session. You can interact, question, cross question, so that we can make it lively. Followed by this. See here, you know the meaning of a team and why team is required. And making a team is a tough task because teams are made up of people. And I said in the beginning itself, the most complicated thing under the sun is to handle the people, because man is the most dynamic animal, rather. You cannot predict how people think at different times. Let it be our students, let it be our colleagues, let it be superiors and subordinates. But we have to be with them. Understanding the people is the toughest task. But we need to understand, we need to be with them. There are different types of people in the working place. Even in the class, there will be different type of students. Just out of curiosity, I'm telling this to make you understand what are all the different types of people there and how to make them to be together, work together for a common purpose. I just run through. Man is the same, but men are different. There is a saying in English, man is the same, but men are different. No two persons are absolutely identical, but we have to make all of them to be with us. In a classroom, there may be 40 or 60 students. Each one is special. Each one is special. Reaching out to them and make them understand, impress them, influence them to look at us, holding their attention for a long time is a challenge. The reason is everyone is different. Academically speaking, there may be fast learners, slow learners. Third one is no learners. Fast learners are those who easily understand before you complete the sentence, who learn very fast, and they think you are boring them by saying the same thing again and again. They are intelligent students, fast learners.
Slow learners expect you to repeat it, say 10 times. Slowly they will pick up. No learners, whether you say 1 time or 100 times, they are not bothered. They will not learn. All sorts of people will be there inside a classroom. But as a teacher, you are the leader who has to take this team. There are popular sayings. The success or failure of a team depends on the leadership. To make the people to go on the track, to help them to realize their responsibilities and contribute equally for achieving something that is in front of them as the objective, you need to understand what type of people are with you. With this, if I put a question, I don't know how do you respond. What is your understanding of the students' behavior in the post-pandemic era? Post-pandemic students' behavior inside the classroom. What is your reaction? It is not the same as before. There are a lot of changes which we can see. They have become very casual in their approach, and they want everything on their mobile phones. Okay. Anything more? Any more new things that you have noticed in the behavior of your students? I think my question is relevant at this point of time, because unless you know the students, you cannot make them to be the members of a group or a team. Classroom is a team. When you give an assignment, team assignment, they have to work together. 4 or 5 people will be in a team. They have to work together. Right? Any more observations of the students' behavior? Forget about the post-pandemic era. If I ask you the same question in a different way, in one sentence, how will you describe your students? In one sentence. If I ask you to describe your students in one sentence, how will you describe? Questions? Am I wrong? I think everybody can understand Kannada. Are there any interstate teachers? Illa sir, yaru illa. Ella Kannadadavare sir. Okay, thank you. ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ. But if anybody cannot follow me, don't worry. I will repeat it again in English. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is the perception of the individual about the others. When you perceive the other people in front of you, it will be in a particular way that makes your understanding, and you interact with people in the way that you understand them. If you think our students are very serious, if you think our students are very casual, if you think your students are very hardworking or no working, that will influence your actions and reactions. Therefore, I thought it would be better if I tell you what are all the different types of people in a system. Let it be the students, colleagues, family members. I have listed some 10 different category of people. I will just run through the bully. Bully is a type of individual who always threaten, abuse, and harass others. Braggart. Braggart is a person who is boasting himself all the time, wish to be in spotlight all the time,
look for self-publicity, boasting character all the time. Clone or comedian who take everything lightly and all the time he used to make fun of anything that you say. Comedian. Advocates are those who always comes with a question, why it is like this, why not like this, something like that. Film star type of people are those who always think everybody is looking at me. They always make sound. They always bother about their looks and place. Eccentric people are those who feel they are the most expert, they are the more learned, highly knowledgeable people in the community or in the group. Scoutmaster is a type of people who always speaks in terms of rules and regulations. Rules. Lobbyists are those who speak about the cause and effect, morality, ethical issues, something like that. Peacemaker is a person who always go for solving the problem in the group. And scapegoats are the type of people who become the victims of the mistakes committed by others. You might have seen this type of students, this type of colleagues. You have to handle all of them, make them to be together, work for a common purpose. Work for a common purpose. Hold them together itself is a challenge. Before understanding how challenging it is to hold them, let us understand what makes every individual different. What makes every individual different is we are all different in terms of understanding the complex ideas, different in adapting ourselves to the environment, different in learning by experience. Though the experience is the same, different people learn different things. Same teacher, same lecture, somebody may learn, somebody may not learn. Engage in various forms of reasoning, and the way in which we overcome the obstacles that we face makes every one of us different. For everybody, there is a reason to make groups and teams. Let us first understand, why do people need teams or groups in any working system? Our students will also make groups. You might be knowing, in a class, there will be informal cliques or groups among the students. Very serious, studious students will become friends. Very casual, frequent absentees will become friends. People who have failed several times will become friends. Why it is like this? Why do they go for making friendship with only that type of individuals? To understand this, first we must know why people need groups or teams. Wherever you go, people want to be in the company of somebody. That's the reason I'm repeatedly saying man is a social animal. Social animal means look for friendship, look for companionship, company. Why it is like this? The first and the foremost reason for teams to happen, groups to emerge in any system is the question of security. Security means every individual will think, if I am alone, I may be weak. If I am weak, people will take advantage. I may become vulnerable. People may exploit me. Somebody may cheat me. Therefore, let me be in the company of others. It is the human tendency to look for security. Therefore, in a working place, people tend to make groups of their own for the sake of their security. Think of the colleagues who move together. Think of the students who move together. Think of anybody in any working environment. Why do they make groups? The reason is security. Second reason, with whom they make the groups, with whom they make the teams, the reason for teaming is, first one is
interaction, influence, and proximity. You may not be knowing everybody, but you know somebody with whom you have interacted. In a class of 60 students, all the 60 students may not become friends, but only those who are made to wait in front of the principal's chamber for some reason, shortage of attendance, failed in a internal assessment or something like that, they will become friends. This is interaction. Teachers, all the teachers may not be friends. All the teachers may not become group. Those who have interacted with each other and who have got influenced by somebody either positively, only when it is positively they will become friends. If it is negative, they will become enemies. And another reason is proximity. Proximity means closeness. Those who are staying in one hostel, those who are traveling in one vehicle, those who are sitting in the same bench, those who are writing exams together, they will become group members. Therefore, the reason for teams, second reason that I am quoting is interaction, influence, and proximity. And the third reason for groups to get formed, teams to get formed, in other words, I am using the word groups and teams interchangeably. Don't mistake me. Why do groups emerge in an organization? Why do students become groups, members inside the classroom, inside the college, in the university? Why this groupism? The third reason is esteem and identity. Somebody can help me to elaborate what do you mean by esteem and identity? What is esteem? Sir, very prestigious form of esteem means. Esteem means a sense of pride, proud feeling ಅಂತೀವಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. If I think being a member of that group, I will command more respect, I will become more powerful, I will become influencing, I will tend to become a member. Even students, teachers, anybody for that matter, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ, ಯಾರೋ ಎಂತದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ, ಅವ್ನು ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್, ನನ್ ಬೆಂಚಲ್ಲೇ ಕೂರ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We go to the extent of saying we were together, we used to walk, we used to sleep, we used to drink together. That is the feeling of esteem. Identity, that gives you an identity. Everybody tries to make an identity and achieve that sense of pride by becoming a member of a group. Even say for instance, teachers association, students association, employees association. If you are a member, that will add to your credibility andre matra member agodu. It will damage your credibility andre you will not become a member. If somebody's name damages your image, you will not accept that. Just imagine as teacher, if one of your teacher has achieved something, just imagine one of your recent batch of student got a rank. He has cleared a civil service examination. Assume that one of your students cleared IAS. Very proudly you will say that he was my student. He used to come to me for clarification, counseling. 100 times I have given advice to him. Just opposite of that, just assume that one of your students is involved in some heinous crime. He was arrested by the police. His photo appears saying that he has studied in your college. Normally then we will say, oh, he may be studying in our college, but I don't know him clearly. What is his name and other things? I have forgotten. His face is familiar, but I have not spoken to him. People are like that.
identity and esteem makes people to recognize themselves with a team or otherwise. Next reason is, why do people join groups? Affiliation. Affiliation means orientation. Just don't relate it to the university affiliation and all. Affiliation means your orientation, what you believe and what others believe. If the belief of you and the other person matches, you will become friends. You can relate this. Why do only irregular students will become close? Only the serious students will become friends. We call them first benchers, last benchers. Why it is like this? It is their mindset. A popular saying, no, birds of same feather fly together. Same type of birds will join together. Therefore, if we match in terms of our affiliation, our belief, we will join that group. Followed by that, power. Power can be of different type. It can be political power, money power, muscle power, knowledge power, any other form. If you think, if I become a member of the team, I will get some more power, you will join the team. Otherwise, why should I go there? Team must give power to people. Followed by that, huddling. Huddling. I must ask you, what do you know anything about huddling? What do you mean by huddling? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ huddling ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? Disorganized ways, something like that. So I'm not getting it. It is not disorganized, it is informal, you can say. Okay, Informal. Huddlings, huddlings are the informal vent, VENT, vent created by people for expressing the unexpressed feeling in a formal environment. ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. This is a vent created by people who cannot express their views in the formal system. ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯು. Huddlings are the informal vent created by people to express the hidden feelings, unexpressed feelings. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ಗಳು ಉಟ್ಕೊಬಿಡ್ತವೆ. ಅತೃಪ್ತರ ಗುಂಪು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅತೃಪ್ತರ ಗುಂಪು ಉಟ್ಕೋತವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಟೀಮ್ಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಎ ಟೀಮ್ competitive relationship will become cooperative. Where there is a team, among the members of the team, there will not be competition, cooperation. Teamwork, team spirit ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. There is a willingness to confront issues jointly and solve problems. ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಇಚ್ಛೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್.
Teams develop ability to express criticism constructively. ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ನಮ್ಮ ಹಿತ, ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿತ, ಎಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೀಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಈ ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳು ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸತತ್ವ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಒಪ್ಪಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳುಗನಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವವನಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದಂತ ಸಮನ್ವಯತೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏರ್ಪಡ್ಬೇಕು. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು 1+1 ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಅಥವಾ 1+1 ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಾಂಪತ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಮದುವೆ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮಾನಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಹಜೀವನ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಪೀಠಿಕೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರಮಾನ ಬರ್ತದೋ, ಯಾರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೋ, ಸಂಪಾದನೆ ಇರ್ತದೋ ಅಂತ ಕಡೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. Why I am with you or why I am in a team? It is because remuneration that I am getting. Second reason, calculative reason. Calculative reason ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ನಿನ್ನಿಂದ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರನೇ ರೀಸನ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್. ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾರ್ಮ್, ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಗಂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಗಿವನ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ದ ನಾರ್ಮ್ ಏನೋ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಹಿಂದೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೀವಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಥವ್ರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಿವನ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊಹೆರ್ಸಿವ್ ರೀಸನ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಕೊಹರ್ಷನ್, ಒತ್ತಾಯ, ಭಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 5ನೇ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೈನೇಟಿವ್ ರೀಸನ್. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅಲೈನೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನನಗ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. At this point, I am going to present before you how the teams are going to be formed in any system. 60 ಜನ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 4-5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಒಂದ್ 50 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ 5-6 ಜನನೇ ಯಾಕೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಗುಂಪು ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಈ 5 ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಹಂತಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಏನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು? ಈ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ, every individual is unique, every individual is different and independent. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ everybody finds something different with everyone. They are strangers. As they are strangers, they develop curiosity to know about who is the other person sitting in front of him, who is the other person talking to him, who is the person next to him. This stage of gathering information about other individuals, an attempt to know about the details of others, is called the learning stage. This learning stage happens first, which is called the formation stage. Don't confuse. Learning and the formation stages are one and the same, where strangers who are not known to each other try to collect information about other. Who is the other person? What are his characters? Why should we make a group? What should be the purpose of the group? This is a stage where you see clarifications, informations. Formation stage ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದವರು ಅಪರಿಚಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. 2ನೇ ಹಂತ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಏನಿದು ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ 25 ಜನನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು, ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋದಂತೆ, ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ನನಗಿಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನೋ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಇರ್ತದೆ. If we know more about something, then only we will develop objections, questions, disputes.
This is the stage where people quarrel with each other. This is the stage where conflicts happen. This is the stage where difference of opinions arises. I think I am reaching you. Am I? ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಈ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವರ್ಡೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ we will fix up a norm. Norm means a boundary, guideline, policy, principles. I think I am reaching you. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನಗಿದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಈ ತರ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ನಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 10 to 5 ನೀವು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ನಾರ್ಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. This is the stage where we work together. This is the stage, joint efforts, shared efforts will be put to realize the objectives. ಇದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಂತವನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದನ್ನ ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್. 5ನೇ ಹಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಸಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಈ 5 ಹಂತಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪರಿಚಿತರೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅನಿಷ್ಟ ಆಗೋದು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೋತೀವಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನೋ ಆಗ್ತವೆ. ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ. ಸ್ನೇಹ, ಸಂಬಂಧ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಟೀಮ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ, ಜನರು ಯಾಕೆ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್, ನಾವು ಟೀಮ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್
ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ decisions will be taken based on discussion and participation. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಏಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ತದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಯಾರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ನಾನಿರೋದು ಹೀಗೆ. ಇನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 100 ಸಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಲಿಯೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಪರಸ್ಪರರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಗೊಂದಲ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು. ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ everything will be discussed and solved whenever there is a conflict. When there is a conflict, that will be discussed and solved. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಫ್ 2 persons are living together for a long time, they must have a conflict. If they say no, that means either of them is not alive. ಇಬ್ರಲ್ಲೊಬ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲ್ಲ. ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸೈಜ್. ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಏನೇನಾಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್, ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೇನ್ ಕೇಳೋದು, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಬಾಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾಟ್ consensus is not expected. In an effective team, there will be shared leadership, whereas in an ineffective team, only authority speaks. Where there is too much of authority, people like to disobey. If you want to control too much, people try to get out of you. Therefore, normal agi ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಸ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬ, ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಸ್ಟ್,
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ. ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಗುಣ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಿದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಪನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಪರಸ್ಪರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಟೀಮ್ ವರ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಂಸಾರದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂಸಾರ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರುದಿನವೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಗ್ಲೂ. ಈಗ ಭಾರತದ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳು, ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಚೇತನ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಚೇತನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಹೆಸಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್, difficulty of exit and entry, team success, external complications and challenges. ಇವುಗಳು ಹೈ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಬಂಧನ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತೆ. ಬಂಧನ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಳಿತಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು. ಅತಿಯಾದ ಬಂಧನ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಆದಂತ ಆಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಈ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹ, ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅನ್ನೋ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅತಿಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲೆಸಿನೆಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೋಫಿಂಗ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೋಫಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೀಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ 2-3 ತಲೆಮಾರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದರದೇ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ. ನ್ಯೂನತೆಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀಪ್ಸ್, ಕರಿ ಕುರಿಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯವು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಬಹುದು. ಆಗ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಯಕನಾದವನು ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅತಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದಲ್ಲ ನಾನು, ಆ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರವರ ಪಾತ್ರಗಳು, ಟೀಮ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ
ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅತಿಯೂ ಆಗದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರೋಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಅರಿವು ಇದ್ದು, ಪರಸ್ಪರರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು, ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಂಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ತಂಡದ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂತರವೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now it is over to you. I made an attempt to tell you a skeleton of the topic given to me. It is not everything. I just made an outline of the topics before you. If you have any queries, please feel free to ask questions. ಸರ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಶಾಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಸರಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಾದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ನಮಗಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೋ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಂಥದ್ದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ, ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೇ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. 5,000ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಭಾರಿ ಭೋಜನ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೀ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ ಕುಶಾಲ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.